Filariasis. Filariasis is what kind of nematode? Somatic. কোথায় থাকে filaria? Lymph nodes and lymph vessels. Intestinal nematodes এর মধ্যে কি হয়েছে বললে? Ascaris lumbricoides. হ্যাঁ? Tell me the eggs that float in saturated salt solution. Parasite তো শেষ. This is the last class. Eggs that float in saturated salt solution. Saturated salt solution জানো তো? কি করে সেটা? That is used to কি করে? How many methods are there to concentrate the eggs? Can you name the bile stained ova? There is a fixed way to remember those things. There is a way to remember which eggs float, and there is a way to remember which are the bile stained. There is a mnemonic. There is a mnemonic to remember two things. One is the eggs which float. One is the ova which is bile stained. Okay, we'll see today. ঠিক আছে, আমার পড়ানো খুব টেকনিক্যাল. The way I try to teach is you people has to remember only those things. ঠিক আছে, তো can you see three things are depicted here? 1, 2, 3. কোনটা কি বলতে পারবে? At least tell me which is a kind of larva or adult worm, which is an egg. এইটা কি? এটা এই যে এইটা, এটা কি? এটা কি? এটা কি? হ্যাঁ, লার্ভা। এটা কি ধরনের লার্ভা বাবা? এগ। কোনটা কিসের বলতে পারবে? দেখো তিনটে নাম আছে। এনি ওয়াইল্ড গেসেস? কোনটা কি? ম্যাচ দ্য ফলোইং। আচ্ছা ফাইন। নিম্যাটোডস এর কটা স্টেজ হয়? আমি বলেছিলাম ফাইলেরিয়া পড়ানোর সময়। How many stages of developments are there in the nematodes? বলো তো, কটা স্টেজ থাকে nematodes এর? Adult worm, egg and larva. Fine. লার্ভার কটা স্টেজ থাকে? L1, L2, L3, L4, চারটে স্টেজ। So total there are 6 stages, including the egg and the adult worm. রাজি? তার মানে সিকোয়েন্সটা এরকম হলো: adult worm, egg, L1, L2, L3, L4, আবার adult worm, আবার egg. This cycle continues. আচ্ছা, see, this is the classification that I was talking about. Nematodes এর মধ্যে large intestinal nematodes you will see you have Trichuris, Trichura and Enterobius vermicularis, and in the small intestinal nematodes you have hookworm, Ascaris, which is already done. Only thing that is left is Strongyloides. Strongyloides is very interesting, and I have a case report of my experiment that I have done. I'll show it to you later. So this I have already explained the stages of development of the nematodes. এই যে adult worm, male female, fertilized, produce egg, egg থেকে চারটে larval stage back to adult form. ঠিক আছে? আচ্ছা, this is the classification that is given in your book, a huge classification which you don't need to remember all the things. Only remember is কোনটা small intestine এ থাকে nematodes, কোনটা large intestine এ থাকে, কোনটা কিনা filarial worms. Filarial worms কি আছে? Buchereria bancrofti and Brugia malai and Brugia timori. বলেছিলাম মনে আছে? An island, Timor Islands এ পাওয়া যায়, ইন্ডিয়াতে নেই। ওকে, এছাড়াও স্কিন এবং আদার মাসেলস এ আছে, সেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম। স্মল ইন্টেস্টাইনে it is already completed, Strongyloides is left, and the large intestine you have 2 worms, which is a Trichuris, Trichura and yes, Enterobius vermicularis. So this is the adult form of the male and the female. All the larvae, all the adult worms in this genus is more or less same. সেটা তুমি Trichuris দেখো, সেটা তুমি Enterobius দেখো, they will be similar in appearance. So the males will have spicules at the end of the body. They will have male reproductive system,
and the males will be smaller, and the males will be having a tail which is curved. Females will be larger, they will be having the entire reproductive system inside the body along with the uterus filled with eggs. And this tail portion is kind of flattened, it is not curved, and it is larger in appearance, and they will have a well developed esophagus and a constriction called as nerve ring, jeta kini esophagus er niche thake. So this is the overall characters of the male and the female worms. Now coming to the first thing, that is Trichuris trichura. Trichuris trichura ke bola hoy whip worm. Whip mane ki চাবুক, যেটার বাড়ি তোমরা খাওনি, whip worm. So that is why a whip is being shown here. ঠিক আছে? Whip worm কেন বলা হয়? Because the adult worm, they resemble the whip shaped tail and a whip shaped handle. We will see global prevalence e bole all these large intestinal parasites, they are mostly concerned with the children. Children there hoy mostly, adult there hoy but kom hoy. So there are about 604 millions of people which are affected by the whipworm. So you can imagine the prevalence of the thing. It is very much prevalent. So they reside in cecum and appendix of the large intestine. Morphology te dekho, this is the male and this is the female adult worm. So the male adult worm, as I told, the posterior end is coiled, and the female adult worm, the posterior end is flattened or straight. So this region, they resemble the handle of the whip, and the anterior region, they resemble the fibers or the anterior portion of the whip. So that is why they are called the whipworm. They are actually 30 to 45 millimeter long. Actually, it is 35 to 45 millimeter for the male and a little more longer for the female. Okay. See, this is the real life picture of the Trichuris trichura, a male Trichuris trichura, where you can see there is something called stichosome. দেখতে পাচ্ছ? Stichosome is this portion of the alimentary canal. Okay, this is called stichosome. Now, what is stichosome? The esophagus is glandular, as I told, anterior portion of the body, and they will be surrounded by glands called as stichosome. Okay, so these are the glands that surround the esophagus. মনে হচ্ছে esophagus এর চারিদিকে glands আছে. Those glands are called stichosomes. Okay. Acha, this is again a male and a female adult worm. Is it being shown in the slide? Eggs. So this is the characteristic egg of Trichuris or the whipworm. Character ta ki? Character ta hocche eggs er dudike ei je one end and another end, you can see some transparent plug is there. You can see a transparent plug dudike ache button er moto. So this plug is called the mucus plug. This is the unique identifying character of the Trichuris trichura. They will have mucus plugs at both the ends. Okay. So what is the color of the egg? Ki color er eta? Brown, yellowish brown. So this is a bile stained egg. Bile stained egg. Acha. And also it floats in the saturated salt solution. ঠিক আছে? কোনটা কোনটা float করে, we will come back to it, don't have to stress yourself. আচ্ছা, so it is elongated, it is around 50 micrometers in length, and it is unembryonated when it is first passed. মানে এটা embryonation টা বাইরে হয়, not inside the body. Okay. So this is the chart which you need to remember. This is the mnemonics chart. এতে কি আছে? The eggs that float in the saturated solution. So you remember one thing, a fan floats in the saturated salt solution.
What is the fan? The fan means T for trichuris, H for hymenolipus, H nana, H, ঠিক আছে? E for enterobius vermicularis, F for fertilized egg of Ascaris lumbricoides, then you have A for ankylostoma and N for Necator americanus, ঠিক আছে? So, you remember these things that float in the saturated salt solution, rest of the things they don't. দুটো মনে রাখতে পারবে না, একটা মনে রাখবে, that floats. So whenever a thing is asked whether it floats or not, you go through the list. If it is there, it floats. If it doesn't, it doesn't float. Okay, so remember this. It has the shortest mnemonic, the fan. অনেক রকম আছে, but this is the accepted one. The fan floats in the saturated salt solution. Done. Next you have bile stained eggs. Which are the eggs that are bile stained? Konta? Remember, there is a fat cat which is yellow. Mota holud bedal. Yellow means bile stained. So the fat cat is yellow. So you remember fat, Fasciola hepatica, Fasciolopsis busky. Then you have T for Trichuris trichura. Then you have C for Clunorchis sinensis, which is a liver fluke, oriental liver fluke. Then you have A for Ascaris, and you have two T's, that is Tinea solium and Tinea saginata. So these are the things that they'll have, bile stained eggs. So the fan floats and the bile stained fat cat. Now coming to the life cycle, as you can see, intestinal parasite means mostly they will gain access through mouth, right? Mostly bollam, there is an exception, will come to it. So any kind of contaminated food and water along with the eggs of the embryonated egg of the trichuris will give you an infection. First ki holo, the larva gets liberated from the egg, and in the small intestine the larva is liberated, then they travel to the large intestine. In the cecum and appendix they form the adult worms. Sekhan theke again 2-3 months pore they'll give rise to a fertilized egg which is excreted into the fecal matter, and then it will be embryonated outside. Okay, so this is the life cycle that goes on, and the most individuals that are infected are the children, because children are the most susceptible part of the humankind, because they do not wash their hands. এই মাটি ধরছে, এই খাবার খাচ্ছে একই হাত দিয়ে। So these are the things that give them more susceptibility to have parasitic infections. Okay. Next. So what are the clinical symptoms? Mostly they are asymptomatic, but as on with most of the parasites, there will be a eosinophilia inside your blood. So your eosinophil counts will be raised. And then they will have mechanical distortion and allergic response. Allergic response because filaria shomoy porechilam, because the antigens that are there in the parasite will give rise to an allergic reaction in the body. So that may happen. Ar ki hote pare? Most parasitic infection you will see there is a iron deficiency anemia. There is anemia, the patient will have pallor, and the patient will have pain abdomen, and the patient will have occasional diarrhea. So you will have to have a hunch that this may be a parasitic infection if it is a children. And there is also a recurrent rectal prolapse. Recurrent rectal prolapse hote pare. Laboratory diagnosis e ki bolechilam? What are the steps? First হচ্ছে microscopy, then হচ্ছে culture, then হচ্ছে antigen, then হচ্ছে antibody, last হচ্ছে PCR. These are the 5 steps. So what are the things that can be done for the microscopy? You have something called stool routine examination, stool RE. Some people write stool REME. I don't know what is ME. RE means they will always do a microscopical examination. So there is no point writing a REME. Only stool RE is fine. Routine examination means
all the routine parameters, the physical parameters and the microscopic parameters. Okay. So what you will find in the stool routine examination, you will find the mucus plugged unmembranated eggs, okay, yellowish brown color, which is bile stain. Sometimes on proctoscopy you will also find the adult worm, which is rare, but in proctoscopy you can find it. Okay. What is the treatment? More or less treatment is the same. Mebendazole or albendazole can be given for the treatment. And also ivermectin can be given. Okay, ivermectin is safe, but it is not the first line. Ivermectin is a second line drug. If albendazole or mebendazole is not sensitive or the parasite is not, it's dying, then ivermectin can be given. Now coming to the next thing, which is Enterobius vermiculans. It is also another, nematode which resides in the large intestine. So where do they reside? Again, they reside in the appendix and adjacent portion of the colon. Okay. Globally, 209 million people are affected, which is less than trichuris, but it is still more. And again, school-going children aged between 5 to 14 are mostly affected. You will have it again in your life. Yes, sit down. So what does it mean? You had the infection as a child, you have it now, and you will again, when it is, you have the children. Tamane ki, it is recurrent. ছোটবেলায় ছিল, এখন আছে, যখন বাচ্চা হবে তোমার তখনও থাকবে. So it is very much recurrent. We'll see why it is recurrent. Okay. So it is seeing that the infection is carried for the years due to auto-infective cycle. This is very, very important. Auto-infection hoy etate. Not necessarily je tumi ekbar khabar khele, then only the thing gets cured by medicines, and there is no auto-infection. But there is something called auto-infection. That's why this is a very recurrent infection that happens. So what are the factors that promote all this parasitic infection is, prothom kotha overcrowding. Overcrowding thakle automatically sanitation is gone. So you don't have the facility to wash your hands, to take a bath, to freshen up. So overcrowding is a main factor. Then you have hand hygiene, which is the poorest outcome in overcrowded places and in children. Okay. Now the adult worm is a little different from Enterobius, from Trichura. Why? Because they have a cervical ala at the anterior portion. এরকম একটা পানের মতো জিনিস যেটা কিনা বলে cervical ala. See, it is present in both male and female. Otherwise, more or less are same. The male is a little coiled up and the female is straight at the posterior portion. Okay. Now the male is smaller, as I said, and the female is larger or longer. In this case, the male dies. Whenever the fertilization is done, the male dies. There are a few species of spiders. They also have the same methods of reproduction. After the reproduction, the male dies and the female lives. And it is actually very small. You can see, it is very small. It is not like the whipworm. Okay. Okay. Once they are also called threadworm. Etao ekta mone rekhe debe. So this is a synonym of Enterobius. They are called threadworm because they look like thread, সুতোর মতো দেখতে, তাই জন্য they are called threadworm. Now coming to the eggs, what is the color of the egg? কি কালারের? হলুদ তো না, এটা তো আমি বুঝতে পারছি, তাহলে কি কালার? হ্যাঁ, they are transparent. Don't call it violet. এটা তো ছবিতে এরকম লাগছে. It is not violet, it is transparent. Okay, so they are actually non-bile stained. বুঝা গেল? So this is a non-bile stained egg. Now how about the shape? See, one side is curved, one side is flat. Okay, so this is called a plano-convex. This is a plane and this is a convex. So it now forms a plano-convex. Okay, so they have oval or plano-convex and they have a double layered eggshell. Double layered, এই যে দুটো লেয়ার এখানে আছে, outer layer, inner layer. ঠিক আছে? Double layered eggshell which contains the embryonated when passed fresh. So except
or unlike the whipworm, this thing is embryonated when they are passed in the fecal matter. And also they float in a saturated salt solution, as I said. Coming to the life cycle, same thing. The human is infected by the embryonated egg. The embryonated egg goes into the small intestine. Then in the large intestine, the egg hatches and they form the adult, and the the egg hatches, the larva is formed, and from the larva the adult worm is formed in the large intestine. From the large intestine, again see, the adult worm will give rise to another egg, embryonated one. Now that important feature of this parasite is the female worm, they do not lay egg inside the intestine. সাধারণত কি হয়, inside the intestine the egg is hatched, but in this case inside the intestine this embryonated egg is not hatched. The female worm travels from the large intestine, comes out from the anal cavity, and they deposit the egg on the perianal skin of the human. This is important because the diagnostic method will change. You will see. You will not do a stool microscopy. You will see why. The female, they lay the eggs on the perianal skin, not inside the intestine. So this egg that is there on the perianal skin, they will be out in the environment, or they will be having endogenous infection again. From the perianal skin, the egg will give rise to the larva, and the larva will penetrate back inside the intestine. So that is the auto-infection. Okay. So this way the larva again gets inside the body cavity from the egg that is being laid on the perianal skin. So what we can see here is the egg which is there on the perianal skin will give rise to excoriation on the perianal skin. Excoriation mane ki? Inflammation or disturbance on the skin. The patient will present with what? The patient will not present with diarrhea. They may present, but the symptoms of this threadworm is different. The patient will have nocturnal pruritus of the perianal skin. They will have excoriation of the perianal skin. In the females, they can have vaginitis or vulvovaginitis because the egg is in the perianal region. So all of the symptoms will be concerned with the perianal region, not in the intestine. Okay. See, perianal pruritus, রাতে ঘুমোতেই পারবে না. So this is a very disturbing phenomenon, as you can see from the picture. Excoriation of the perianal skin, as I told. Now how do we diagnose? If you do a stool routine examination, the egg is not there in the stool. Why? The egg is in the perianal region. So কি করতে হবে তোমাকে? There are two methods. Okay. One method is a cellophane tape method. Another one is the NIH swab. Cellophane tape method is very interesting. What do? You take a clear cellulose acetate tape. You attach that tape to the perianal region of the child before they go for bathing. স্নান করার আগে perianal region you attach a cellophane paper tape. After some time you take out the tape, put on a glass slide and examine. What will you see? You will see this adult worm can be seen, and also you will see the eggs. Okay. Another one is the NIH swab. এটার কিন্তু specimen থাকে. NIH swab is specimen. A glass rod in a test tube, and at the end of the glass rod you have a cellophane tape attached to the glass rod with a rubber band. So you apply or you roll over this glass rod with the tape in the perianal region.
Then you remove the cellophane and again put on a glass slide and examine on the microscope. You will see the same thing. You will see the eggs. Bujha gache? Okay. Treatment, same thing, mebendazole, albendazole, and in this case you can also give pyrantel pamoate. So, hand hygiene is most important. This is the WHO method or this is the WHO protocol for washing your hand. ওই জন্য বলে খাবার আগে হাত ধুয়ে নিতে হয়. Most of the people they don't do. বাচ্চারা তো আরই করে না. So that is very important. Next you have strongyloides. Why is there a military inside it? It is called a military worm. Okay. Strongyloides stercoralis is called the military worm. কেন? তার তো একটা কারণ আছে. শরীর খারাপ কি হচ্ছে? কি স্বপ্ন দেখলে? মিলিটারি যুদ্ধ দেখছিলে কি? তাহলে কি দেখছিলে? মিলিটারি ওয়ার্ম দেখছো, একটা মিলিটারি আছে দাঁড়িয়ে বন্দুক নিয়ে, হ্যাঁ? Strongyloides stercoralis is called military worm because see in 1876 they were first isolated from French soldiers. That is why it is called military worm. The distribution of this worm is they are found mostly in the very humid and tropical environments. Humid tropical environment in India is famous. There is always humid everywhere. And then you have sub-Saharan Africa and Brazil. Okay, so these areas you will see all of these strongyloides that is present. Now the important thing is inside the human body you will only see a female worm. The male worm is not believed to exist inside the human. The male worm is believed to exist outside in the environment. Okay. So this is the adult male worm. As you can see, male worm the posterior end is curved like the other nematodes, and the female worm the posterior end is straight. Okay. Now the eggs, they are oval and they measure around 50 to 70 micrometer, and actually strongyloides is ovoviviparous. Mane ki? Yes. So the ovoviviparous ke hoy? Commonest. Huh? Ki? Platypus. Duck-billed platypus. The duck-billed platypus তো তুমি দেখতে পাবে না এখানে. কি দেখতে পাবে বলতো? ওই যে জিনিসটা ওই যে দাঁড়িয়ে আছে এখানে. এটা কি? সাপ. হ্যাঁ? Have you seen a snake? সাপ দেখেছো? সবাই দেখেছে না? কোথায় দেখেছো? হোস্টেলে সাপ থাকে? বাহ, খুব। আমাদের হোস্টেলে গরু থাকে, মানে রুমের মধ্যে না, রুমের বাইরে। হ্যাঁ, তোমাদেরও থাকে? কুকুর বিড়াল তো ঠিক আছে, ওটা তো সব জায়গাতে আছে। গরু আমাদের সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে যেত হ্যাপিলি। We opened the door and we found a cow outside standing. সাপও থাকতো occasionally. হ্যাঁ, okay. So snake is ovoviviparous. So they lay egg. Okay, listen. They lay egg and they develop inside from the mother's body. They are not hatched outside. So the strongyloides follow the snake's rule. Now they have 4 stages of larva. The L1 is rhabditiform and L3 is the filariform. So we'll only concentrate on L1 and L3. That is important. Rest of them are not so important diagnostically or infective ways. So rhabditiform is L1 and L3 is filariform. Now see this thing.
I'll tell you, the strongyloides infection is not by contaminated food. How it is infected? Hookworm infection ki kore? Skin e penetrate hobe. How is hookworm infected? খালি পায়ে হাঁটলে বলো হ্যাঁ তো টেল মি how do a worm that gets inside your body from the feet land up in your intestine? এতক্ষণ তো দেখছিলাম কন্টামিনেটেড ফুড ফুচকা টুচকা খেয়ে হচ্ছে হ্যাঁ এবার বলছি আমি পা থেকে ঢুকছে খালি পায়ে হাঁটছো মাঠের মধ্যে গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলায় ঝালমুড়ি খেতে খেতে and then you have a strongyloides infection হ্যাঁ বলো পা থেকে কি করে সিস্টেমিক সার্কুলেশন থেকে কি করে ইন্টেস্টাইনে পৌঁছলো আমার বলো বলো পায়ে থেকে কোথায় যাবে ভেনে যাবে দেন হার্টে যাবে তারপরে লাংসে যাবে তারপরে লাংস থেকে ফ্যারিংস then you swallow the parasite. Ultimately, if it has to be in the intestine, you have to swallow it by hook or by crook. Either তুমি খেয়ে swallow করছো নয়তো তুমি নিজের লাংয়ের থেকে ফ্যারিংস থেকে then it is automatically swallowed inside your intestine. So that's a very nasty way to have an infection, starting from your feet ending up into your small intestine. So strongyloides, it follows the exact way how the other small intestinal this kind of infections happen. Okay, so they also have an auto-infection as you can see, and the penetration of skin is by L3 larva. L3 larva ki naam bolechhilam? Filariform larva. L1 rhabdidiform larva. Okay, so the infective state is the filariform L3 larva. Now this is a very complicated life cycle, as he has said correctly. The L3 larva is infecting the human being from walking barefoot on soil. From there they go inside the venous circulation. Venous circulation theke they go inside the lungs. Ultimately they go inside trachea. Then they come to the bronchi and larynx, then in the pharynx they are swallowed again, and then they have access to the intestine. Inside the intestine what happens? The larva, they get molted to form the adult worm. I told there is only female form that exists inside the body. So there is no male form here, only the adult worm or female version will be happening inside the body. And they are ovoviviparous. That means they will be laying the egg containing larva directly. Okay. Now this larva will be molting again to form a L1 larva. Correct. So now this L1 larva is either secreted inside or outside the environment, or this L1 larva again they carry infection inside the intestine and goes inside the venous circulation. মানে কি হলো L1 larva যেটা ফর্ম হলো সেটা either stool দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে, otherwise they go from the intestine into the circulation again and lands up into the lungs and intestine again. So this is a auto infection. Strongyloides auto infection is very, very important. I'll tell you why. So what is the clinical feature? Clinical feature is you will have something called cutaneous larva migrans. That means it is a hypersensitivity reaction to the nematode antigen. That happens is whenever the worm is traveling from your feet through the circulation into your lungs, they will have a urticarial rash, a serpiginous urticarial rash. Serpiginous mane সাপের মতো. So this looks like a snake. So that means urticaria mane there is an allergic reaction. So the allergic reaction is due to the antigen of the strongyloides.
So this, the cutaneous larva migrans is very pathognomic or very important for diagnosing strongyloides. Whenever we have a patient which is having anemia, which is having a disseminated kind of infection, or the patient is having immunocompromised state and the patient gives a history that they do walk barefoot on roads because of their professional background, we do examine for cutaneous larva migrans. If it is there, then we have a strong suspicion of strongyloides. Okay. Next, if you have a mild or moderate worm load, that means শরীরের মধ্যে strongyloides এর ইনফেকশনটা mild and moderate amount এ হয়েছে, then you will have epigastric pain, nausea, diarrhea, all the small intestinal symptom along with fever. But if you have a heavy larval load হলো কি করে? Auto infection. Once you have the infection, যদি বারবার করে জিনিসটা ইন্টেস্টাইন থেকে ব্লাডে আসে এরকম করে প্রতিদিন যদি হতে থাকে, at the end of 1 to 3 weeks you will have a huge worm load inside your blood or inside your system. So that will give rise to two things. One is hyperinfection syndrome, one is disseminated strongyloidosis. Hyperinfection syndrome kake bole? When there is a large number of filariform larva inside your system. This is because of the glucocorticoid therapy or immunocompromised host. এই দুটো কারণ. So you will have colitis, enteritis and malabsorption syndrome. And again, from the hyperinfection syndrome, disseminated strongyloidosis can occur. Disseminated mane, apart from the intestine, it is present in many of the organs, starting from CNS, then you have peritoneum, then you have liver, then you have kidneys. So if you do a biopsy of all these organs, you will see strongyloides infection there. Okay. This is mostly seen in cancer patient, chemotherapy patient and HIV positive patients. Okay. And what happens is, এই যে বলছি যে intestine থেকে বারবার strongyloidesটা fecal matter এ যাচ্ছে এবং কিছু portion intestine থেকে blood এ চলে যাচ্ছে. So whenever a worm from the intestine is going inside the blood, passing through the intestinal cavity, intestine is loaded with gram-negative bacteria. So whenever the worm is going from the intestine to the blood, he is carrying their friends inside the blood. Friends means gram-negative bacteria, E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Proteus. So whenever the worm is going from the intestine to the blood, they are carrying the bacteria along with them and you will have a bloodstream infection. So disseminated strongyloidosis actually present with a secondary bloodstream infection. Patient will land up in sepsis easily because of strongyloides along with the bloodstream infection, because the worm is repeatedly traveling from the intestine to the blood. Understood? So this is very important and the patient will die. Now coming to the lab diagnosis, you can do a stool routine examination or you can do a entero test. Disseminated strongyloidosis এ সমস্ত systemic examinations, fluids, sputum এগুলো সব চেক করতে হবে এবং you will find evidences of the larval or the worm manifestation. Now what do we find in stool routine examination is this one. I will tell you. See, these are the culture methods of the stool. I'll just go through my paper. See, this is a paper. Once I was doing my MD, there was a patient. I'll just brief this. I presented this in Microcon 2017, I think. Yes, 2017. So there was a patient admitted. The patient was suffering from a leukemia and the patient came in for a chemotherapy. The patient on 5th or 6th day, the patient started having fever. The cause was unknown. First blood culture was negative and then we have the patient also had a stool problem. He was having a diarrhea and he was anemic. So we suspected of a small intestinal nematode. So we did a stool microscopy. I was seeing the slide and I came across this thing. First I came across this one. What is this? এটা কি? না বলতে পারলে আর কোনো লাভ নেই। Egg
of what? Hookworm. And again in the second slide, I found this little guy, see, looking like a snake. So I first thought this is a hookworm infection because the egg is hookworm and there is also a larva. We generally don't see larva in the hookworm infection, we see eggs. You can see larva, but it is rare. But the morphology, it suggested me of strongyloidosis. Now it is very difficult. I was not experienced back in 2017. So what I did is I recorded a video and I sent it to CDC in the US. They have a form of identification of parasite. I filled up the form and sent them the video over the internet, over the mail. And after 2 weeks, they reverted me saying, this is a filariform larva, a rhabditiform larva of strongyloidosis. Okay. So now the diagnosis was confirmed. The patient was having a co-infection of hookworm and strongyloidosis. And he was having a huge worm infestation. His IgE level was high. He had eosinophilia. His total count was around 25 to 30 or 28,000 as far as I remember. The patient was landing in sepsis. He was having recurrent fever, and then we sent another blood culture. That blood culture showed a positive of Klebsiella. So now that the patient was having auto-infection cycle going on and the intestinal flora was going on inside the blood, and that's why he was having a Klebsiella infection in the blood. Agreed? So this paper I presented in Microcon 2017. Now what I did extra was I put up a stool culture. Now nobody has questioned till now how to culture the parasite. So parasite culture is very difficult. What you can do is, in the previous slide you can see there are 5 methods of doing a stool culture. Bacterial culture na, parasitic culture katha bolche. So the easiest one of them is the agar plate method, elastetta. So I did not have access to all these things. I did a agar plate culture. Agar plate culture e ki korte hoy? You take a nutrient agar plate, a big plate 150 mm. You put the cellophane paper on the plate at the center. You put the fecal specimen on the cellophane tape. Now interestingly what happens? The parasite, if it is there in the stool sample, the parasite, it is motile, it will travel out of the stool sample, it will crawl on the agar, and the parasite will bring their friends with them, that is the GNBs, the gram-negative bacilli. So what you will see is, you will see tracts of gram-negative bacilli on the agar plate. So the number of tracts is equivalent to the number of parasites that has travelled out. You understood? You cannot see the parasite with the naked eye. You can only see the track of the gram-negative bacilli. So I did that and I found the tracks. I will show. Can you see this? দেখতে পাচ্ছ? খুব ছোট, but it is visible. এই জন্য আমি লাস্ট বেঞ্চে বসতে বারণ করেছি। Can you see this track? This track is a growth of the GNBs. Now GNBs cannot grow like that. They are fixed. Culture hoy dekbe ek jagah fixed thake, erom kore grow kore na. So this is how the parasite has travelled. And if you look it up under the microscope, it is like this. See, the parasite has moved and travelled like this. It has travelled the whole plate. You will see the next picture, it will be clearer. You see, the parasite has travelled here, 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 everywhere it is travelled. Okay, so this is very interesting. And the next one is, you put 2 holes on the petri dish, you put a formalin, you centrifuge that plate, take out the formalin, you centrifuge that formalin and watch it under microscope, you will again get strongyloidosis. And I got that. So the diagnosis was confirmed, the patient was having a co-infection with hookworm, strongyloidosis with a secondary superinfection with Klebsiella. Ultimately the patient lived because we did diagnose the patient at the correct time and we started treatment with ivermectin and albendazole. The patient lived. After 1 to 1.5 weeks, he was discharged. So it was a successful story.
Okay. So yes, this is the larger picture. You can see the track now. It is clear. This is a specimen. From the specimen, the parasite has travelled out along with the growth of the gram negatives. This was the ova of the hookworm. This is the strongyloides larva. You can see the esophagus, the constriction here. Yes, and this is the larval tract under the microscope. I think this is under low power field. Yes. So if you focus this one under the microscope, it looks like this. Agreed? মনে থাকবে strongyloidosis প্রথম পিকচারটা কি ছিল? Military. So whipworm, then threadworm, then military worm. বুঝেছো? I think this is the last slide. Treatment, yes. Treatment again, I said for disseminated strongyloidosis, ivermectin should be continued to 7 to 10 days until unless the patient is asymptomatic, and the primary treatment should be started along with the stool routine examination. Otherwise, if you delay the treatment, the patient can have the superinfection or disseminated strongyloidosis. So it is very important to diagnose and to differentiate between strongyloidosis and hookworm. Of an adult, 120 weight. What is the range? 120 is approx. Systolic is 100 to 140 and diastolic is below 90. A lower 60 to 90. Okay. So now what is hypertension? When this blood pressure is systolic goes above 40 or diastolic goes above 90. Okay. What is blood pressure? What is the definition of blood pressure? One is hypertension, one is blood pressure. Or do you know blood pressure? What is blood pressure? The pressure exerted by the flowing blood on the muscular wall vessel, mainly artery. There is also venous pressure, but pressure on the muscular wall. Okay. So there is one is systolic blood pressure, one is diastolic blood pressure. Okay. What are the factors determine this systolic blood pressure? What are the factors mainly responsible for this? Cardiac output. So systolic blood pressure is directly proportional to the cardiac output. Okay, cardiac output, and depends on stroke volume and heart rate. More the heart rate, more the cardiac output. Okay. So systolic blood pressure proportional to heart rate and cardiac output. Cardiac output is stroke volume and heart rate. Sorry, stroke volume and heart rate. More the cardiac contractility, more the cardiac output. Okay. So that's why in some time you may find only systolic hypertension. It is called isolated systolic hypertension, where the systolic blood pressure is above 140 but diastolic pressure is normal. It is possible. For example, in which group of people? Only systolic hypertension, no diastolic hypertension. Especially in young adult. Yes, young adult on anxiety. কি হবে? কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি খুব ভালো, তাহলে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে, কিন্তু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়েনি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা কি? প্রেশার অন দিস ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য ভেসেল ডিউরিং diastole of the heart, when the left ventricle is in diastole. Okay. What are the importance of diastolic blood pressure? What is the importance of diastolic blood pressure? To maintain the perfusion pressure. পড়েছো তো এটা ফিজিওলজিতে? হার্টের যে ব্লাড সাপ্লাইটা হয় mainly in the diastole. Diastole as well as systole, but mainly in the diastole. Systole হয় mainly in the diastole, তাই তো? তখন ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশারও দরকার। তার মানে এমন না যে ডায়াস্টোলিক প্রেশার 0 হয়ে গেল
যখন ডায়াস্টল হয়ে চলে, সম্ভব না, হয় না। ঠিক আছে, কি কি ফ্যাক্টর থাকে যেটা ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারকে ডিটারমাইন করে? যেমন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝো? স্টিফনেস, ফ্লেক্সিবিলিটি, তাই তো? স্টিফনেস আছে, স্টিফ আছে কিনা। কি কি কারণে আর্টারি স্টিফ হয়? যদি স্টিফনেসটা বাড়ে তাহলে কি হবে? এক্সপ্যান্সিবিলিটি বাড়বে না, যার ফলে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার বাড়বে। পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়লে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ে। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম, কি কারণে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়তে পারে? ভেসো কনস্ট্রিকশন হলে হবে, সেটা তো আছে, কিন্তু সবার তো ভেসো কনস্ট্রিকশন নাও থাকতে পারে। ঠিক আছে, অনলি যদি ডায়াস্টলিক হাইপারটেনশন আর সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, যদি তুমি যেটা বলছো পেরিফেরাল ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন, সেখানে সিস্টোলিক ডায়াস্টলিক দুটোই বাড়বে। ঠিক আছে, আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস শুনেছো তো? আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস, ওল্ড এজে কি হয়? আর্টারিগুলো স্টিফ হয়ে যায়, তাই তো? সেই জন্য পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস করলে ভেসেল ওয়ালটা ন্যারো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে স্টিফ হতে পারে, ন্যারো হতে পারে, হলে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। তাহলে হলো সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন, বুঝলে? তাহলে সিস্টোলিক হাইপারটেনশন কাদের পাওয়া যেতে পারে? স্পেশালি ইন দ্য ইয়াং অ্যাডাল্ট। ঠিক আছে, যাদের কার্ডিয়াক কন্ট্রোল খুব ভালো, পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স নেই, তাই তো? সো নাও টাইপস অফ হাইপারটেনশন, কি কি টাইপ হয়? একটা হচ্ছে এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন অ্যান্ড সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। কোনটা বেশি কমন? এসেনশিয়াল। এসেনশিয়াল অর ইট ইজ অলসো কল্ড ইডিওপ্যাথিক হাইপারটেনশন, যার কজ সাধারণত কোনো নেই। ঠিক আছে, কাদের বেশি দেখা যায় এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন? যে সমস্ত পেশেন্ট তোমরা দেখছো ম্যাক্সিমাম তার কি ওল্ড এজে হয়, তাই না? অ্যাবভ 40 ইয়ার্স। তো এজ যত বাড়বে তাদেরকে হাইপারটেনশন হওয়ার চান্স বাড়ে। সে তো আছে, সেগুলো সেকেন্ডারি কজে চলে আসবে। ঠিক আছে, প্রাইমারি নয়। সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশন সেকেন্ডারি টু সাম আদার সিস্টেমিক অর অর্গান ডিজিজ। ঠিক আছে, আসছে এগুলো পরে। সেকেন্ডারি কজের কজ, যেমন হাইপারটেনশনের কজ রেনাল, রেনাল প্যারেনকাইমাল। ঠিক আছে, লাইক ইন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। কি হয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজে হাইপারটেনশন কেন হবে? এটা তো রাস ইনহিবিশন আসবে। আর সিকিডিতে হয় কি অ্যাকচুয়ালি? সিকিডিতে হয় কি? সিকিডি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ মানে কি? সেক্ষেত্রে সোডিয়াম ওয়াটার, সোডিয়াম পটাশিয়াম ওয়াটার ডিসব্যালেন্স হবে, একটা রিটেনশন হবে, এক্সক্রিশন হবে না, তাহলে এফেক্টিভ প্লাজমা ভলিউম বাড়বে, বাড়লে কি হবে? হাইপারটেনশন হবে। ঠিক আছে, ভাস্কুলার, রেনাল ভাস্কুলার, রেনাল ভাস্কুলার প্রবলেম থাকে, যেমন রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস। তাহলে কি হবে? যদি কোনো কারণে কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কম হয়, যদি কোনো কারণে কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কম হয়, তাহলে কিডনি সেটা সেন্স কি করবে যে বডিতে ব্লাড কম আছে বা প্রেশার কম আছে, তাহলে আমাকে ব্লাড প্রেশার বাড়াতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে রেনিন এক্সক্রিশন বাড়বে, তাই তো? রেনিন এক্সক্রিশন বাড়লে কি হবে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 বেশি সিনথেসিস হবে, হলে আলটিমেটলি তোমার সেকেন্ডারি কজ হয়ে গেল। ঠিক আছে, এই জন্য যে ক্ষেত্রে রেনাল ভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ হয়, ব্লাড সাপ্লাই কম হয়, সেই সমস্ত পেশেন্টের হাইপারটেনশন। ঠিক আছে, এন্ডোক্রাইন কজ লাইক কুসিং সিনড্রোম, হাই কর্টিসল লেভেল। ঠিক আছে, যদি অ্যালডোস্টেরন সিনথেসিস বেশি হয় বা সেক্রেশন বেশি হয়, সেক্ষেত্রে হতে পারে। আর অ্যাক্রোমেগালি, যদি গ্রোথ হরমোন বেশি থাকে। ঠিক আছে, দিজ আর এন্ডোক্রাইন কজ। হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপোথাইরয়েডিজম ক্যান কজ হাইপারটেনশন, স্পেশালি ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন, মানে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। ঠিক আছে, আরও অনেকগুলো আছে, সেগুলো আছে। হ্যাঁ, ক্লাসিফাই দেখো। নর্মাল প্রেশার কি বললাম? নর্মাল ইউজুয়ালি লেস দেন 120 to 180। Pre-hypertension, systolic 120 to 139 and diastolic 80 to 89. These are pre-hypertension, not hypertension but pre-hypertension. And hypertension stage 1, stage 2, 140 to 159 and more than 160. And there is 90 to 99 and more than 100. ঠিক আছে, স্টেজ 2 হাইপারটেনশন। কি মনে রাখা খুব কঠিন? ইজি তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ইনসিডেন্স ইন ইন্ডিয়া, এগুলো তোমার কোনো কাজের না। হ্যাঁ, what are the predisposing factor?
হাইপারটেনশন হওয়ার জন্য? এজ, তাই তো যেটা বললাম, অ্যাডভান্সিং এজ, সেক্স, মেন অ্যান্ড পোস্ট মেনোপোজাল ওমেন। প্রি মেনোপোজাল ওমেনে হাইপারটেনশন কম হয় কেন বলো তো? ডিউ টু এফেক্ট অফ ইস্ট্রোজেন। ঠিক আছে, ইস্ট্রোজেন লেভেল হাই থাকলে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কম থাকে, যার ফলে পেরি মেনোপোজাল ওমেনদের দেখবে হাইপারটেনশন কম। যখনই পোস্ট মেনোপোজালে চলে যাবে অনেকেই হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে। ঠিক আছে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো থাকবে একটা, অনেক ফ্যাক্টরস থাকে, জেনেটিক ফ্যাক্টরস থাকে, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, সাইকোসোশাল স্ট্রেস, স্ট্রেস ফ্যাক্টর একটা কাজ করে হাইপারটেনশনের জন্য। স্ট্রেস বেশি হলে কি হবে? কর্টিসল সেক্রেশন বেশি হবে, তাই না? তোমার ক্যাটেকোলামাইন সেক্রেশন সবসময় ব্লাডে হাই থাকবে, তারা ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করবে, কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়াবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়াবে, তার ফলে হাইপারটেনশন থাকবে। স্মোকিং, স্মোকিং কেন? স্মোকিং ক্যান কজ ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন। হাই কোলেস্ট্রল ডায়েট, সেম, ক্রনিক ইনফ্লামেশন একটা থাকে বডিতে। লো ফ্রুট কনজাম্পশন, ফ্রুটের সঙ্গে হাইপারটেনশনের কি সম্পর্ক? ফ্রুট কনজাম্পশন বলো, ফ্রুট খেলে প্রেশার বাড়াবে না কমবে? প্রেশার কমের দিকে থাকবে, কমের দিকে থাকবে। কেন? ফ্রুটস এমন কি আছে যেগুলো প্রেশার কমের দিকে থাকে? হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের ফ্রুটস খেতে বলা হয়। ইয়েস, পটাশিয়াম। পটাশিয়াম রেগুলার ইনটেক করলে প্রেশার কম থাকে, এটা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, লো সোডিয়াম অ্যান্ড হাই পটাশিয়াম ডায়েট, ইট ইজ কল্ড ড্যাশ ডায়েট, ডায়েটারি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপারটেনশন, DASH, ড্যাশ ডায়েট। ড্যাশ ডায়েট বলে কি বলবে? লো সোডিয়াম অ্যান্ড হাই পটাশিয়াম ডায়েট। ঠিক আছে, লো সোডিয়াম মানে কতটা? তোমার নর্মাল সোডিয়াম ইনটেক কত পার ডে? কতটা খাও? মেপে তো খাও না, অ্যাভারেজ বলছি, খাবার যেটা খাও তোমরা, অ্যাভারেজ 10 to 15 গ্রাম তোমরা খাচ্ছ। ঠিক যখনই হাইপার টেনশন হয়ে যাবে সেখানে আমরা বলি লেস দেন 6 গ্রাম, 5 to 6 গ্রাম, 6 গ্রামের কম লো সোডিয়াম। ঠিক আছে, ওবেসিটি ওয়েট গেইন থাকবে একটা। ঠিক আছে, ওবেসিটি হলে কেন হবে? পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। ঠিক আছে, আর ওবেসিটি ওয়েট গেইন এরা হচ্ছে একরকম ক্রনিক ইনফ্লামেটরি স্টেজ। যখনই ওয়েট বাড়ে বডিতে একটা সবসময় ইনফ্লামেশন চলে। ঠিক আছে, এটা তোমরা পরে পড়বে আরো। আচ্ছা, ডায়াবেটিস, হাইপারলিপিডেমিয়া, হাই ইনটেক অফ অ্যালকোহল। অ্যালকোহল খেলে কি প্রেশার বাড়ে না কমে? তোমাদের ধারণা কি? কমে, কমে বলে নাকি যে অ্যালকোহল খেলে প্রেশার কমে যায়, এরকম বলে না? বাড়বে। ঠিক আছে, হেমোডাইনিক প্যাটার্নিং হাইপার, যেটা বলছিলাম, ইয়াং পেশেন্ট কি হবে? সিস্টোলিক, মেনলি কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে, যার ফলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে, মেনলি সিস্টোলিক হাইপারটেনশন। ঠিক আছে, এলডারলি ক্ষেত্রে কি হবে? কার্ডিয়াক কন্টিলিটি কমে যায়, কার্ডিয়াক রিজার্ভ কমে যায়, কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায়, কিন্তু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়বে, যার ফলে হাইপারটেনশন হয়। সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন বললাম, অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস। ঠিক আছে, সেকেন্ডারি কজে। এন্ডোক্রাইন যেগুলো বললাম, কুচিং সিনড্রোম, ফ্রি ক্রোমোসাইটোমা, স্টেরয়েড ইউজ, অ্যাক্রোমেগালি, হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। ঠিক আছে, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম কেন? কি হয় হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে? পিটিএস সেক্রেশন বেশি হলে কি হবে? ক্যালসিয়াম বাড়বে, ক্যালসিয়াম বাড়লে প্রেশার বাড়বে। ঠিক আছে, মানে এটা রিলেশন ধরা হয়। কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা, কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টাতে হাইপারটেনশন মানে কেন হবে? হ্যাঁ, আর্চ অফ অ্যাওর্টা যখন ন্যারোয়িং হয় সেটাকে কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা বলা হয়, সেখানে হাইপারটেনশন কেন হবে? যখন এই কোয়াক্টেশন অফ অ্যাওর্টা, তাহলে লোয়ার লিম্বসের দিকে কি হবে? ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, কি বললাম? রেনাল হাইপোটেনশন হবে। রেনাল হাইপোটেনশন হলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হাইপারটেনশন হবে। ঠিক আছে, কোয়াক্টেশন ওটা আর একটা ফান্ডা আছে, যেমন অনেক বলা হয় যে রাইট আপার লিম্বে হাইপারটেনশন আর লোয়ার লিম্বে বা লেফট সাইডে তোমার হাইপোটেনশন থাকে। ঠিক আছে, তোমরা পরে পড়বে। আচ্ছা, প্রেগনেন্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন, এটা পড়েছো না? পড়েন এখন, প্রি এক্লাম্পসিয়া, এক্লাম্পসিয়া, হ্যাঁ এগুলো পড়বে। স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম। না, হোয়াই টু ট্রিট হাইপারটেনশন? হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট করার কি দরকার? করবো কেন? তার মানে কেন হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট করা দরকার কি আছে?
কি ড্যামেজ করতে পারে হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট না করলে? হার্টের উপর কি হবে? হার্টের কি হবে? যে হার্ট কন্ট্রাক্ট বাড়বে, সে তো বাড়বে। যদি হাইপারটেনশন, ক্রনিক হাইপারটেনশন থাকে সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক রিমডেলিং হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়বে, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে তোমার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজও হতে পারে, হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে? এই দেখো কি বলছি, দেখো হার্ট ফেলিওর, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, করোনারি আর্টারি ডিজিজ হয়ে গেল। নেক্সট ইজ হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি। তার মানে কি? এনসেফালো মিন ব্রেন, that means hypertension induced brain dysfunction. It is called hypertensive encephalopathy. হাইপারটেনসিভ এমার্জেন্সি আর্জেন্সি যখন পড়বে তখন আমি পড়াবো, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ সেরিব্রাল হেমারেজ, সিবিএ স্ট্রোক যেটা হয়, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট। টু টাইপস হয়, একটা হেমোরেজিক, একটা ইনফার্ক্ট একটা হয়, ঠিক আছে? দুটোই হতে পারে, কিন্তু সেরিব্রাল হেমারেজ হতে পারে, ঠিক আছে? হাইপারটেনশন, প্রিক্লামসি, এক্লামসি বললাম, স্ট্রোক বললাম, ক্রনিক কিডনি ফেলিওর, হাইপারটেনশন ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি। কিডনি ফেলিওর থেকে হাইপারটেনশন হতে পারে, হাইপারটেনশন থেকে কিডনি ফেল হতে পারে, ঠিক আছে? হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি। ব্লাইন্ডনেস কেন হবে? হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি পড়েছো? হাইপারটেনশন ইনটু রেটিনাল ড্যামেজ, ঠিক আছে? সেখানে একই ওরকমই হবে, পড়ে নেবে পরে। এটা তোমার অপথ্যালমোলজিতে পড়বে এটা ভালো করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হতে পারে। কোথায় অ্যানিউরিজম বেশি হবে বলো তো? অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হুইচ পার্ট অফ দ্য আউটা? কোথায় অ্যানিউরিজম বেশি হয়? অ্যাবডোমিনাল আউটা, ঠিক আছে? অ্যাসেন্ডিং আউটাতে হতে পারে, ঠিক আছে? অ্যানিউরিজমাল রাপচার অনেক সময়। গ্যাংগ্রিন অফ দ্য লোয়ার এক্সট্রিমিটি, গ্যাংগ্রিন কেন হবে? হাইপারটেনশন হলে তো ব্লাড সাপ্লাই বেশি হওয়ার কথা। ওই আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস হবে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হবে, আলটিমেটলি ন্যারো হবে, ন্যারো হয়ে পেরিফেরাল লিঙ্কসে, মেনলি ইন দ্য ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য হ্যান্ড অ্যান্ড ফিট, সেক্ষেত্রে তোমার ব্লাড সাপ্লাই কম হবে, ইস্কেমিয়া হবে, ঠিক আছে? পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ, ওটা টপিক, ওটা বলবে তোমরা। হলো মোটামুটি হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট করা কেন দরকার, যেগুলো বললাম সেটাই আছে না। সিভিডি রিস্ক, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ রিস্ক, ঠিক আছে? সো যদি তোমাকে বলা হয় যে কোন রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ মোর ডেঞ্জারাস টু দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, অপশন দিল একটা হাইপারটেনশন, একটা ডিসলিপিডিমিয়া, একটা ডায়াবেটিস, একটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। কোন অপশনটা নেবে? হাইপারটেনশন সব থেকে খাতারনাক, ঠিক আছে? সুগার কিছুদিন আনকন্ট্রোল থাকলো ঠিক আছে, কিন্তু প্রেশার তোমাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি হাইপারটেনশন? মোস্ট অফ দ্য কেসেস হাইপারটেনশন ইজ অ্যাসিমটোম্যাটিক, তাই না? কারণ যে হাইপারটেনশন ডেভেলপ হয় খুব স্লোলি হয়। যদি প্রতি বছরে 5 মিলিমিটার এইচজি করে বাড়ে কারো ব্লাড প্রেশার, সে বুঝতে পারবে? আস্তে আস্তে ব্লাড প্রেশার বাড়লো, আস্তে আস্তে আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস হলো, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হলো, তার ব্লাড প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়লো, ঠিক আছে? কী হবে? সে কিছু বুঝবেই না তার কী হলো, ঠিক আছে? যদি না খুব হাই লেভেলে পৌঁছে যায়, আস্তে আস্তে বাড়তে 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 180, 190, 200 হয়ে গেল, তখন সে কিছু সিমটমস ফিল করবে, বুকেটা কনস্ট্রিকশন ভাব অনুভব করবে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, ঠিক আছে? ব্লাইন্ডনেস হতে পারে, ডিমনেস অফ ভিশন হতে পারে, ঠিক আছে? ডিজিনেস হতে পারে, হেডেক হতে পারে, সেগুলো অক্সিপিটাল হেডেক হয়, ঠিক আছে? হেডেক হতে অনেক করে না, হেডেক হয়, ঘাড়ে ব্যথা করে, দেখবে অনেক পেশেন্ট পাবে তোমরা। তো প্রেশার দেখবে 180, 190, ঠিক আছে? ওই জন্য গ্রাজুয়ালি রাইজ করার জন্য মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য পেশেন্টস আর অ্যাসিমটোম্যাটিক। হঠাৎ করে বাড়লে কি হবে? হাইপারটেনশন হলে ডিজিনেস হবে, প্যালপিটেশন হবে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, ঠিক আছে? আর যেন সিভিয়ার হাইপারটেনশন, এপিস্ট্যাক্সিস আর ব্লাড ভিশন। এপিস্ট্যাক্সিস মানে কি? নোজ ব্লিডিং, ঠিক আছে? হতে পারে হাইপারটেনশন পেশেন্টের। ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট তোমরা ফিজিওলজিতে পড়েছো, এটা কিছু বলার নেই আর। পড়েছো তো মেজারমেন্ট অফ ব্লাড প্রেশার, ক্রোটকপ সাউন্ড, কটা ক্রোটকপ সাউন্ড আছে?
এই পাঁচটা তো, পাঁচটা ফেজ হয়। যেখানে সাউন্ড অ্যাপিয়ার হয় সেটাকে বলা হয় সিস্টোলিক পয়েন্ট, সিস্টোলিক হাইপারটেনশন মানে ব্লাড প্রেশার। আর যেখানে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হয় ডায়াস্টোলিক। এই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্ট হচ্ছে একটা সাউন্ড, প্রোটকপ 5, তাই তো মেনলি 4টে, আর ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সটাকে বলা হয় 5। ঠিক আছে, ফিজিওলজিতে পড়েছো প্রোটকপ 5th, ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য সাউন্ড। একটা হাইপারটেনশন পেশেন্ট এলো, তুমি কোনো টেস্ট করবে না, এমনি ছেড়ে দেবে, ব্লাড প্রেশার ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিলে। ইভালুয়েট করতে হবে যে প্রাইমারি না সেকেন্ডারি, ঠিক আছে, আরও কোনো অর্গ্যান ড্যামেজ হয়েছে কিনা সেটা দেখবে তো হাইপারটেনশন পেশেন্টের, তাই তো। কী কী টেস্ট করবে? রুটিন টেস্টের মধ্যে কি আসবে? ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মানে ইসিজি। ইসিজি কেন করবে? হার্টের কোনো সমস্যা আছে কিনা, অবভিয়াসলি ইসিজি তো হার্টের জন্যই হয়। কী কী পাবে ইসিজিতে একটা হাইপারটেনশন পেশেন্ট, কী কী পেতে পারো? কিউটি প্রোলঙ্গেশন ডাইরেক্ট চলে গেলে, কমনটা বলো। হার্ট ব্লকটাও কমন নয়, ওভারলোড তো হবে। কি হবে, কি বললো? হাইপারট্রফি, স্পেশালি লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। পড়েছো তো ইসিজিতে ক্রাইটেরিয়া কি কি? লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পড়েছো? ভোল্টেজ ক্রাইটেরিয়া, এস ইন V1 প্লাস আর ইন V5 মোর দ্যান 35। আচ্ছা, ইসিজি তো ক্লাস হয়নি নাকি ইসিজি? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে ক্লাস নেওয়া হবে ইসিজি, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ইউরিন অ্যানালিসিস, এক্সামিনেশন অফ ইউরিন। এখানে কি পেতে পারো হাইপারটেনশন পেশেন্টের? হাইপারটেনশন পেশেন্টের ইউরিন টেস্ট করলে কি পেতে পারো, বা কি এক্সপেক্ট করতে, এটা আসতে পারে মনে হচ্ছে আসবে, বলো। সোডিয়াম পটাশিয়াম নয়, ইলেকট্রোলাইট ইউরিন দিয়ে করা হয় না, ব্লাডে করা হয়। ইয়েস, প্রোটিন, গুড, অ্যালবুমিনুরিয়া। হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি যদি এই নেফ্রোপ্যাথি যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তোমার প্রোটিন লস হবে, প্রোটিন 1+, 2+, 3+ হতে হবে, ঠিক আছে, দেখতে হবে ইউরিন অ্যানালিসিস। ব্লাড গ্লুকোজ, প্রেশার বাড়লে ব্লাড গ্লুকোজ বাড়বে? বাড়বে না, কিন্তু ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখতে হবে সঙ্গে। যদি পেশেন্টের সুগার অ্যান্ড হাইপারটেনশন দুটো একসঙ্গে এলো, তাহলে মোর কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক, সেই পেশেন্টকে আগে তুমি ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। সিরাম পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন, ক্রিয়েটিনিন কি বললাম বাড়তে পারে, হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, বা সিকেডি পেশেন্টের হাইপারটেনশন হয়েছে, ঠিক আছে। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট তোমাকে বার করতে হবে, ঠিক আছে। একটা ফর্মুলা ছিল না, জিএফআর, হ্যাঁ, কক্রফ গোল্ড ফর্মুলেশন ফর জিএফআর। আচ্ছা ওগুলো পরে বল। লিপিড প্রোফাইল দেখবে পেশেন্টের ডিসলিপিডিমি আছে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই যে ইউরিনারি অ্যালবুমিন এক্সক্রিশন, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও দেখতে পারো, ঠিক আছে। আর সেরকম কিছু নেই। নাও ট্রিটমেন্ট চলে আসো। কি ট্রিটমেন্ট করবে? ট্রিটমেন্ট করার আগে কি কি মাথায় রাখবে? তাহলে গোলস অফ থেরাপি মানে কি? পেশেন্টটাকে সিমটোম্যাটিক রিলিফ দেবে যাতে পেশেন্টের বাকি অর্গানগুলো ড্যামেজ না হয়, এই তোমার গোল তো। পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করালে পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক রিলিফ হলো ফার্দার কোনো ডিজিজ প্রোগ্রেশন না হয়, রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি বা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ, তাই তো, এটাই চেষ্টা করবে। নেক্সট ইজ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল থেকে বাদ দিতে হবে, রেগুলার এক্সারসাইজ, ওয়াকিং, জগিং এগুলো করতে হবে, ড্যাশ ডায়েট ফলো করতে হবে, ঠিক আছে। ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট আসবে, ড্রাগস, কি কি ড্রাগস আসছি, অ্যালগোরিদম তো আছে, ফলো আপ কিভাবে করবে। আচ্ছা, গোলস অফ থেরাপি কি বললাম? টু রিডিউস কার্ডিয়াক অ্যান্ড রেনাল মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি অ্যান্ড ট্রিট ব্লাড প্রেশার টু লেস দ্যান 140/90। যদি পেশেন্টের সিকেডি বা হাইপার টেনশন থাকে সেক্ষেত্রে টার্গেট কিন্তু লেস দ্যান 130। নর্মাল পেশেন্টের 140 দিলে ঠিক আছে, 140 নিচে এলো ভালো, কিন্তু যাদের আরও কার্ডিয়াক রিস্ক আছে, স্পেশালি হাইপার টেনশন অ্যান্ড ডায়াবেটিস পেশেন্ট, তাদেরকে টার্গেট হচ্ছে মানে সিকেডি বা তোমার ডায়াবেটিক পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে তোমার টার্গেট হচ্ছে লেস দ্যান 130, ঠিক আছে। নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেগুলো বললাম, অ্যাভয়েড হার্মফুল হ্যাবিটস, স্মোকিং, অ্যালকোহল, reduce salt and high fat diets, lose weight, regular exercise and follow DASH diet, ঠিক আছে। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যেগুলো বললাম, এই দেখো কেন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করবে,
কি ইম্পর্টেন্স লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করে দেখো যদি ওয়েট রিডাকশন হয় পার 10 কেজি ওয়েট লস যদি করো কোনো পেশেন্টের, ওটা ওবেস পেশেন্ট ছিল 100 কেজি ওয়েট ছিল, তার হাইপার টেনশন ছিল, যদি ওয়েট লস যদি 10 কেজি করতে হবে তার ব্লাড প্রেশার এমনি 5 to 20 সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ড্রপ করবে উইদাউট ট্রিটমেন্ট, অনলি ওয়েট লস। বুঝলে? আচ্ছা, ড্যাশ ডায়েট যেটা বললাম সেক্ষেত্রে 8 to 14 মিনিটের লো সোডিয়াম হাই পটাশিয়াম ডায়েট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ড্যাশ ডায়েট সবাইকে কিন্তু করো না, জানেন সিকেডি পেশেন্ট কি বলো না, হাই পটাশিয়াম ডায়েট বলে দিলে হাইপার ক্যালেমিয়া হয়ে যাবে, এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? ডায়েটারি সোডিয়াম রিডাকশন, সেক্ষেত্রে সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন করলে তোমার 2 to 8 মিলিমিটার কমবে, ঠিক আছে? ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করলে 4 to 9, অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশনটা মডারেশন, যদি খুব সিভিয়ার অ্যালকোহল নিচ্ছিল কম করো বা বন্ধ করো, সেক্ষেত্রে তোমার 2 to 4 মিলিমিটার এইচজি ব্লাড প্রেশার কমবে, ঠিক আছে? অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগস সাইট অফ অ্যাকশন তোমরা পড়েছো নাকি শুধু গ্রুপসগুলো বলে দেয়? কী কী ক্লাস আছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভে? ফার্স্ট ইজ ডায়ুরেটিক। কী কী ডায়ুরেটিক নাম বলো দু একটা? লুপ ডায়ুরেটিক্স, হ্যাঁ, থাইজাইড গ্রুপ অফ diuretics like yes MRA মানে mineralocorticoid receptor antagonist, তাই তো? বিটা ব্লকারস আছে, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আছে, ঠিক আছে? সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং ড্রাগ আছে, এসি ইনহিবিটর এআরবি আছে। ডায়ুরেটিক কি কি ইউজ করা হয়? মেনলি হাইড্রোক্লোরোথাইজাইড, এটা ইউজ করা হয়। আর আজকে একটা নতুন আজকাল নেছে একটা ক্লোরথ্যালিডন, ঠিক আছে? হাইড্রোক্লোরোথাইজাইড অ্যান্ড ক্লোরথ্যালিডন, তাদের ডোজ হচ্ছে 12.5 to 25, ঠিক আছে? কি কি বললাম? ডায়ুরেটিক মেনলি ইউজ হয় ফর রিডাকশন অফ হাইপারটেনশন, এক্ষেত্রে ক্লোরথাইজাইড অ্যান্ড ক্লোরথ্যালিডন। ফ্রুসেমাইড কেন নয়? লুপ ডায়ুরেটিক সাথে ইউজ করা হয় না, ঠিক আছে? ওদের কিছু ইন্ডিকেশন আছে, সেগুলো আলাদা, কিন্তু হাইপারটেনশনের জন্য ইউজুয়ালি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় না, সাইড এফেক্ট হয় বেশি। বিটা ব্লকার্স পড়েছো? বিটা ব্লকার, সিলেক্টিভ নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার্স, যেমন অ্যাটেনোলল, মেটোপ্রোলল, ঠিক আছে? আলফা প্লাস বিটা ব্লকার্স, সেক্ষেত্রে আসবে ল্যাবেটালল, ঠিক আছে? আলফা প্লাস বিটা ব্লকার। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দুটো গ্রুপ ছিল, নন ডিএইচপি অ্যান্ড ডিএইচপি, ঠিক আছে? অ্যামলোডিপিন, নিফেডিপিন, আর একটা গ্রুপ হচ্ছে তোমার ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেন, ওরা মেনলি হার্টের উপর কাজ করে, ঠিক আছে? আলফা ব্লকার লাইক প্রাজোসিন, এটা ভ্যাসোডাইলেট করে। এসি ইনহিবিটর লাইক র্যামিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, আরো অনেক আছে। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টর ব্লকার লাইক টেলমিসার্টান, ক্যান্ডিসার্টান, ঠিক আছে? লোসার্টান। এর ডোজগুলো জানো তো? তো ফার্মা পড়ছো, এগুলো হয়েছে অ্যান্টি হাইপারটেনশন, মনে রাখতে হবে তো, আর নামের সঙ্গে সঙ্গে ডোজটাও জেনে রাখবে একটু, ঠিক আছে? আচ্ছা, ডায়ুরেটিক্স কোথায় কাজ করে? ডায়ুরেটিক্স যেটা বললাম মেনলি ইন দা ডিসিটি, ডিস্টাল কনভেট টিউবুল, না, কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্টার থাকে, তাকে ব্লক করে সোডিয়াম ক্লোরাইড সিম্পোর্টার, ঠিক আছে? আর লুপ ডায়ুরেটিক কিসের উপর কাজ করে? লুপের উপর কাজ করবে। লুপ অফ হেনলি, অ্যাসেন্ডিং লিঙ্ক বা লুপ অফ হেনলি, সেখানে কাকে ব্লক করে? Na প্লাস কে প্লাস ATPase, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সাইড এফেক্ট কি ডায়ুরেটিকের? কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে? সোডিয়াম কমে যাবে, পটাশিয়াম কমে যাবে, তাই না? এটা বডি থেকে কি করে? সোডিয়াম পটাশিয়াম বার করে, তার সঙ্গে ওয়াটারটাও বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে? ডাইউরেসিস মানে জানো তো? ডাইউরেসিস, অ্যাকুয়ারেসিস, নাট্রিউরেসিস, ক্যালিউরেসিস। ইউরেসিস মানে এক্সক্রিশন থ্রু ইউরিন। ক্যাল মানে পটাশিয়াম, ক্যালিন অনলি পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। নাট্রিউরেসিস অনলি সোডিয়াম এক্সক্রিশন। ডাইউরেটিক্স তখন সল্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়াটার। হলো? আচ্ছা, তাহলে হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোনাট্রিমিয়া হলো, ঠিক আছে? আর কি করতে পারে? এদের সাইড এফেক্ট কিছু থাকে, এরা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়াতে পারে বডিতে, যার ফলে তোমার হাইপারলিপিডেমি হতে পারে,
হাইপার গ্লাইসেমিয়া হতে পারে, হ্যাঁ, হাইপার ইউরিসেমিয়া হতে পারে। হাইপার ইউরিসেমিয়া, এই জন্য কোনো গাউট পেশেন্টকে দেওয়ার আগে ভাবতে হবে যে এই গ্রুপের ডায়োটিক দেওয়া যাবে না, কারণ এরা ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়াতে পারে, ঠিক আছে। এই জন্য দে আর নট সেফ ইন রেনাল অ্যান্ড হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি। ওকে, না বিটা ব্লকার্স যেগুলো বললাম, বিটা 1 বিটা 2 রিসেপ্টর ব্লকার, এদের সাইড এফেক্ট কি হবে? বিটা ব্লকার্স তাহলে হার্ট রেটটাকে কমায়, ব্র্যাডিকার্ডি হতে পারে, ঠিক আছে, হাইপোটেনশন হতে পারে। অ্যাজমা পেশেন্টকে দেওয়া যাবে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি হয়? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়। ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন কারা কারা করে? কি হবে? বঙ্কোকনস্ট্রিকশন হবে। বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দিলে বঙ্কো ডাইলেটেশন হয় না? হ্যাঁ, তাহলে বিটা যদি ব্লকার দিতে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে ব্রঙ্কো ডাইলেশন হয়ে যায় আর কি, অ্যাজমার প্রেসিপিটেট করতে পারে। এই জন্য নন সিলেক্টিভ যে বিটা ব্লকার থাকে তাদেরকে দেওয়া হয় না। হাইলি কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার লাইক, নাম বলো তো? কার্ভিডিলল, ওকে, আর নেভিবুলাল, গুড, অ্যান্ড বিসোপ্রোলল, এই তিনটে মনে রাখলে হবে, ঠিক আছে। হাইলি কার্ডিও, ওই পেশেন্ট, এই অ্যাজমা পেশেন্টকে বিসোপ্রোলল বা নেভিবুলাল দেওয়া যায়, কারণ তারা ওই বিটা 2 রিসেপ্টরে কাজ করে না। হবে অ্যামলোডিপিন, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ভ্যাসোডাইলেটেশন করে, তাহলে কি হবে? ইডিমা হতে পারে, পেরিফেরাল ইডিমা হয়, ঠিক আছে। না এসি ইনহিবিটর কাকে ব্লক করে? এসি ইনহিবিটর কনভার্টিং এনজাইম, সে কি করে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 টাকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 করতো। অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ইজ দ্য কালপ্রিট এক্ষেত্রে, তাই না? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পোটেন্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর। যদি তোমাকে কোশ্চেন করে হোয়াট আর দ্য পোটেন্ট ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর ইন ইউর ব্লাড, তুই কি বলবে? ওটার নাম বলো তো। আচ্ছা, হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 আর আর ক্যাটেকোলামাইন্স, অবভিয়াসলি তো হবেই, সিম্প্যাথোমিমেটিক ড্রাগস ওরা তো হবেই আর কি। আর ভ্যাসোপ্রেসিন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা এই ভ্যাসোপ্রেসিনটা জানতে চাইবে। আচ্ছা, তাহলে এদের সাইড এফেক্ট কি হয়? ড্রাই কাফ করতে পারে, ড্রাই কাফ। আচ্ছা, এরা যে এসি ইনহিবিটর, এসি যে এনজাইমটা ওরা ব্র্যাডিকানিনটাকে মেটাবলাইজ করে। যদি একে ব্লক করে দাও তাহলে তোমার ব্লাডে ব্র্যাডিকানিন লেভেল বাড়তে পারে, যার ফলে ড্রাই কাফ হয়, ঠিক আছে। এই জন্য যদি কোনো পেশেন্ট এই র্যামিপ্রিল বা লিসিনোপ্রিল থাকে, ড্রাই কাফ ডেভেলপ করে, তোমাকে বন্ধ করতে হবে, করে এআরবি তে যেতে হবে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লক, ঠিক আছে। Losartan, telmisartan, they are ARB. Okay. Now alpha blockers, alpha 1 receptor block করবে, তাহলে peripheral vasodilatation হবে, তাই তো? যে peripheral vasoconstriction are mainly alpha mediated. বিটা ব্লক, বিটাও থাকে কিন্তু মেনলি আলফা, ঠিক আছে। আলফা ব্লকার দিলে তোমার peripheral vasodilatation হবে, ঠিক আছে। পোস্টারাল হাইপোটেনশন হতে পারে। একটা তোমার টার্ম শুনেছো তো, ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশন, প্রথম ডোজই হাইপোটেনশন। সেক্ষেত্রে কিন্তু এইটা আগে বলতে হবে, হোয়াট আর দ্য ড্রাগস ক্যান কজ ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশন? আলফা ব্লকার, সেকেন্ড হচ্ছে ডায়োটিক, ঠিক আছে। হলো, আর শুনবে না? বোর হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা। যেগুলো বললাম মেন সাইড এফেক্টস তোমরা জানো, অলরেডি ফার্মাতে পড়েছো। আচ্ছা, কিছু কন্ডিশন আছে, সেক্ষেত্রে যদি হাইপার টেনশন থাকে তুমি কি কি ড্রাগ দেবে? প্রেগনেন্সি, একটা পেশেন্টের প্রেগনেন্সি তার সঙ্গে হাইপার টেনশন, প্রি একলামসি বলছিলাম, ট্রিটমেন্ট তো করতেই হবে। কি দেবে? লেবেটালল। আজকাল বলছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার লাইক নিফিডিপিন ইজ অলসো সেফ। নিফেডিন দিতে পারো, ঠিক আছে। সিলনিডিপিন দিতে পারো, আগে বলো তো না, কিন্তু এখনকার স্টাডি বলছে এগুলো সেফ আছে। কিন্তু কমনলি যেটা ইউজ করা হয় মেনলি তোমার লেবেটালল, হাইড্রোলাজিন, ঠিক আছে, এগুলো। ওই যে আলফা বিটা ব্লকার্স হয়ে গেল, অ্যাজমা পেশেন্ট হয়ে গেল যেটা বললাম, ঠিক আছে। করোনারি হার্ট ডিজিজ যদি থাকে কি দেবে, কি প্রেফার করবে?
বিটা ব্লকার হার্ট রেটটা কমাবে, কার্ডিয়াক অক্সিজেন ডিমান্ড কমাবে, ফার্স্ট মানে ব্লাড ফ্লো বাড়াবে, অবভিয়াসলি ফার্স্ট টাইম বিটা ব্লকার আসবে। সেকেন্ড এসি ইনহিবিটার আসবে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2টাকে ইনহিবিট করতে হবে, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন কম হবে, তাই তো। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, স্পেশালি দ্য সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং দিস ডিলটাজেম এন্ড ভেরাপেন, ওদেরকেও ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর যদি থাকে সেক্ষেত্রে তোমার এসি ইনহিবিটার অ্যান্ড বিটা ব্লকার্স। কিন্তু বিটা ব্লকার্স অ্যাকিউট স্টেজে দেওয়া হয় না। যখন কোনো পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে, অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হলো, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে, পালমোনারি কনজেশন হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনিশিয়ালি বিটা ব্লকার দেওয়া হয় না, এটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে। প্রথমে তুমি ওই ল্যাসিক্স ইন্টারভেনাস ক্লোসোমাইড হয়ে গেল বা ডায়োটিক্স হয়ে গেল, এসি ইনহিবিটার দেওয়া হয়, ঠিক আছে। আর যদি পেশেন্টের যদি কন্ট্রাক্টিলিটি খুব কম থাকে, কার্ডিয়াক আউটপুট খুব কম হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে তুমি কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড দিতে পারো, ঠিক আছে, ডিগক্সিন, ওটার জন্য ডিগক্সিন। হ্যাঁ, এগুলো ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট। তারপর যখন পেশেন্ট স্টেবল হবে, তারপর তোমাকে বিটা ব্লকার দিতেই হবে, কারণ বিটা ব্লকার না দিলে ফের আবার অ্যাটাক হবে। কিন্তু যখন অ্যাটাক হবে তখন দেবে না, পেশেন্টটাকে স্টেবিলাইজ করার পরে বিটা ব্লকারে রাখলে পেশেন্টের বারবার অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা কম থাকে, ঠিক আছে। এই জন্য বিটা ব্লকার কার্ডিয়াক মর্টালিটি মরবিডিটি দুটোকেই কমায়। যদি হার্ট ফেলিওর থাকে, হার্ট ফেলিওর কোনো পেশেন্ট তুমি দেখছো প্রেসক্রিপশনে বিটা ব্লকার নেই, কারণ ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক হচ্ছে না, লাগবেই, পেশেন্ট আবার ফেলিওরে যাবে। কজেস অফ রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, এগুলো তোমাদের এখন লাগবে না। না, কোনো কোশ্চেন নেই? আমি কিছু কোশ্চেন করি তাহলে। না, সেরকম কোনো কিছু স্পেশাল তো ইন্ডিকেশন নেই। আমি তো অনেক পেশেন্টকে দেখি যারা গাইনিকোলজিস্ট বা বড় বড় ডাক্তার যারা প্রেসক্রিপশন করে, প্রথমবারে হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্সি, দেখি ল্যাবেটোরাল দেয়, ল্যাবেটোরাল দিয়ে ভালো কন্ট্রোল আছে না। যদি কোনো পেশেন্টের স্ট্রেস ফ্যাক্টর থাকে, খুব হাই সিম্প্যাথো মানে এ হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন আছে, তুমি চাইছো যে না পুরো সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটাকে আমি এ করতে চাই, সেক্ষেত্রে তুমি সেন্ট্রাল অ্যাক্ট দিতে পারো, মিথাইলডোপা দিতে পারো, ক্লোনিডিন দিতে পারো, ঠিক আছে, সে একটা ইন্ডিকেশন হতে পারে। কিন্তু শিফট প্রেগনেন্সি আর কোনো ফ্যাক্টরস নেই, হাইপারটেনশন ডেভেলপ করলো, ফার্স্ট চয়েস ইজ ল্যাবেটোরাল, হতে পারে, আর আমাকে দেখতে হবে, আরো সব কিছু তার মনে থাকে না। আচ্ছা বলো, লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন ফর ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপারটেনশন ইনক্লুডস অল, রেগুলার এক্সারসাইজ তো অবভিয়াসলি হবে, এটা ওকে। সল্ট ইনটেক লেস দেন 6 গ্রাম বললাম এসছে, হ্যাঁ। অ্যাটেন অ্যান্ড মেনটেন বিএমআই মোর দেন 25 kg/m², হচ্ছে মডারেশন অফ অ্যালকোহল কনজামশন, যদি কোনো পেশেন্ট খুব বেশি অ্যালকোহল নিচ্ছিল তাকে কম করালে, অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় হালকা অ্যামাউন্ট অফ মডারেট অ্যামাউন্ট অফ অ্যালকোহল নিয়ে অনেকের প্রেশার কমে, সেটা হতে পারে, কিছু স্টাডি আছে তার উপরে। কোন অপশানটা হবে না? অপশান সি। কেন? ওয়েট কমাতে হবে তো, বিএমআই দেখো মোর দেন 25 দিয়েছে, ওকে বিলো 25 রাখতে হবে। হলো, চলো নেক্সট। হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট ইজ হেল্পফুল ইন দ্য প্রিভেনশন অফ অল এক্সেপ্ট, তাই তো, রাইট। বাকি যে অপশানসগুলো আছে সবারই জন্য করা হয়, তাই তো। আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন ইজ কমন ইন, এরকম কোশ্চেন পেয়ে গেলে কেমন হয়, খুব ভালো হয় না পরীক্ষায়, হ্যাঁ, এত ইজি কোশ্চেন, ঠিক আছে। হাইপারটেনসিভ এজেন্টস, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ এজেন্টস রেকমেন্ডেড ফর দ্য প্রোটেকশন অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, এসি ইনহিবিটার, এখন কি বললাম, এখানে বিটা ব্লকার অপশনটা দেয়নি, হ্যাঁ বিটা ব্লকার, তারপর এসি ইনহিবিটার, আর যেটা এমআরএ অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, স্পাইরোনোল্যাক্টন। কেন করবো? এই তিনটে ওষুধ খুব ইম্পর্টেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, কেন বলতো? কারণ যে কার্ডিয়াক রিমডেলিং হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাসেল যে ড্যামেজ হয়, ফাইব্রোসিস হয়, অ্যাপোপ্টোসিস হয়, সেইগুলোই বিটা ব্লকার, এসি ইনহিবিটার আর স্পাইরোল্যাক্টন এরা কিন্তু প্রিভেন্ট করে, এই জন্য কার্ডিও প্রোটেক্টিভ বলা হয় এই জন্য, ঠিক আছে। আর বাকিদেরও তো কিছু অবশ্যই অ্যাকশন আছে, কিন্তু যদি অপশন যখন দেবে তোমাকে এই তিনটের মধ্যে একটা নিতে হবে। এআরবি প্লে রোল রেনোপ্রোটেকটিভ এফেক্ট থ্রু অল, লোসার্টান, টেলমিসার্টান। মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা মনে করো, কোথায় কাজ করে বলো তো? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টরটাকে ব্লক করছে, তাহলে কি হবে ব্লক করলে? ডিক্রিজিং প্রোটিনুরিয়া হবে তো, প্রোটিনুরিয়া কম হবে না বেশি হবে? কম হবে। কেন কম হয়? প্রেশার তো কমাবে, কিন্তু ইন্ট্রারেনাল হাইপারটেনশনটাও কমায়, ঠিক আছে। ইফারেন্ট যে ভাস্কুলেচার দেখে সেকে ভ্যাসো ডাইলেটেশন করে, একটা অ্যাফারেন্ট একটা ইফারেন্ট, তো ইফারেন্টটা বার হচ্ছে,
ইফারেন্ট যে বেরোচ্ছে এখানে ওয়ালে কিন্তু অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টর থাকে, ওই তুমি ব্লক করলে কি হবে, ইফারেন্ট ভেসেল ডাইলেট করবে, যার ফলে যে ইন্ট্রাগ্লোমেরুলার প্রেশারটা হাই ছিল কমে যাবে, প্রোটিন এক্সক্রিশন কম হবে, বুঝা গেল? এই জন্য অনেক পেশেন্টকে এই টেলমিসাটান লোসাটান দেওয়ার পরে ক্রিয়েটিনিন লেভেল একটু বাড়তে পারে, কারণ ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়লো মানে কিডনি প্রবলেম বাড়লো না, ওই যে ইফারেন্ট ভাস্কুলার ডাইলেট করলো ক্রিয়েটিনিন এক্সক্রিশন কমে গেল, ব্লাডে ক্রিয়েটিনিনটা একটু বাড়তে পারে। হলো? আচ্ছা, ডিক্রিজিং ইন্ট্রাগ্লোমেরুলার প্রেশার হবে, প্রিভেন্টিং এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন হবে, ইনহিবিটিং কনভার্সন অফ অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, এটা তো এনসি এখানেই হয়ে গেল, ব্লকিং দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন উইথ রেনাল রিমডেলিং। হলো? অপশন ডি ইজ কারেক্ট। নেক্সট, which of the following is a side effect of AC inhibitors? এটা নিমোনিক আছে, what are the adverse effect of ক্যাপটোপ্রিলটা মনে রাখা টাফ। T for teratogenicity, orthostatic hypotension, potassium disbalance, increase in creatinine, আচ্ছা, angioedema, renal dysfunction, ডিজিনেসটা অ্যাড করে দিয়েছে, ডিউ টু হাইপারটেনশন, ঠিক আছে। কি পটাশিয়াম, তাহলে কি হবে, পটাশিয়াম বাড়ে না কমায়, বাড়ায় না কমায়, বাড়াবে, হাইপারক্যালেমিয়া, ঠিক আছে। বাকিগুলো সবই মোটামুটি কমায়, ঠিক আছে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স কি করবে, পেডাল এডিমা করে তো করবে, ফ্লাশিং না, ফ্লাশিংও হয়, হ্যাঁ, ফেসিয়াল যদি ভেসেলগুলো ডাইরেক্ট করে ফ্লাশিং হবে, হবে। হাইপারক্যালেমিয়া হবে না, হেডেকটা হতে পারে, সাডেন হাইপারটেনশন হলে হেডেক হতে পারে। হলো? সেফেস্ট ড্রাগ ফর হাইপারটেনশন ইন প্রেগন্যান্সি, যেগুলো অপশন তার মধ্যে মেথাইলটল, যদি এখানে ল্যাবেটোলল থাকতো ল্যাবেটোলল আসতো, ঠিক আছে। হলো? আচ্ছা, এখন আছে দ্য ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ইন ডায়াবেটিক পেশেন্টস, ডায়াবেটিস পেশেন্ট হলো, ফার্স্ট লাইন কি দেবে, তার অন্য কোনো প্রবলেম, শুধু সুগার হাই আছে, পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে, কিডনি ফাংশন, হ্যাঁ, ডায়াবেটিস কেন দেবে, ডায়াবেটিস দেবেই না প্রথমে ফার্স্ট লাইন, কারণ তারা ইনসুলিন লেভেল বাড়াতে পারে, এই সরি সুগার লেভেল বাড়াতে পারে, ডিসগ্লাইসেমি হতে পারে, ইয়েস, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমস, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন, হ্যাঁ, সব থেকে। এসসি ইনহিবিটর এআরবি মোটামুটি কাজ একই, মেকানিজম অ্যাকশন একটু আলাদা, কিন্তু দুজনের ওভারঅল ফাংশন একই, ঠিক আছে। বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো আরো কিছু, যদি আরো সমস্যা থাকতো, আরো কিছু অপশন দিত, তখন হয়তো হতো, ঠিক আছে। যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকতো পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে কিন্তু দুটো কারেক্ট হতো, একটা হচ্ছে এসসি ইনহিবিটর অ্যান্ড বিটা ব্লকার্স, তাই তো। Which of the following antihypertensive agent is relatively contraindicated in congestive cardiac failure? দেখো, ডায়োরেটিক তো দিতেই হবে, তো লাগবে ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ, তার সঙ্গে এসি ইনহিবিটর অর এআরবি, তাহলে বাকি থাকলো কি বিটা। কি বললাম এতক্ষণ, যে অ্যাকিউট স্টেজে যখন আসে কোনো পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর, সেক্ষেত্রে বিটা ব্লকার অ্যাভয়েড করা হয়, যখন স্টেবল হবে তারপরে বিটা ব্লকার দেবে, কিন্তু বিটা ব্লকার ইজ মাস্ট, দিয়ে রাখতে হবে, নাহলে ফার্দার অ্যাটাক হবে আবার। তাহলে এখানে অপশন কি হবে, বিটা ব্লকার্স। হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্টে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কিন্তু যখন স্টেবল হওয়ার পরে দিতেই হবে। হ্যাঁ,
ফার্স্ট ইজ ডায়োরেটিক, দেন এসি ইনহিবিটর। ঠিক আছে, তোমরা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর যখন তোমরা পড়বে, পালমোনারি এডিমা যখন পড়বে তখন এগুলো পড়বে।